Kaunti za Turkana na Marsabit zina mandhari mazuri mno ambayo yametaliwa nadra sana na Wakenya wengine, seuze wageni, isipokuwa wale wanaosaka kuthubutu matukio ya kiajabu ajabu. I've been visiting Turkana out of interest over 40 years. It's a fascinating area, incredibly diverse. Ni wachache ambao wako na idea hii mambo ya wageni huku Lake Turkana. Unajua mgeni wakati anakuja ako na lengo fulani. Lazima utafute sehemu, kwa mfano Central Island. Najua nikileta wageni pale, mambo ya samaki wataona, ndege, flamingoes, crocodiles pale kwa craters. Hii kazi inanipatia pesa ili usaidie familia, usaidie wale wengine wanakudepend upon. Wale ni pelicans. Hawa ni seagull. They migrate from here to England, back from England to Lake Turkana. Mbuga tatu za kitaifa Sibiloi, kisiwa cha kati na kisiwa cha kusini zapatikana katika ziwa Turkana. Chimbuko la binadamu lapatikana katika mbuga ya kitaifa ya Sibiloi. Nchini Kenya mna baadhi ya viunzi vya mifupa vya zamani zaidi na mafuvu kamili zaidi ya binadamu ya tangu mamilioni ya miaka iliyopita. Lakini utalii ulivyo hapa ni kivuli tu ikilinganishwa na unavyoweza kuwa. Kusafiri kwa ndege au mashua kunazuiza kigharama na ni vigumu kufika hapa kwa barabara. Well, in 1972, because there had been no people in the area for many, many years, the wildlife population was extraordinary. We had giraffe, gravy zebra, rhino, buffalo, and 50 years before there had been elephant. And frankly, it's not a place I would think is worth visiting as a national park today. The wildlife is gone. Very few left. There is not enough grazing land in the deserts of Kenya because of the population explosion. And so anyone who's got stock likes to go to a national park because usually there's more grass because the animals don't eat it all. So mwenye hii mbuzi atoe hiyo mbuzi. The reason Sibiloi is important as a national park is it could attract almost as many tourists as the Masai Mara. What you can do and see there if we got the wildlife reinstated and we opened up those museum sites on human origin could be probably the most important Kenyan destination. You have to build hotels, build lodges, build roads. But nobody else in the world can offer something that could compete. Uwezo mkubwa wa kiutalii wa ziwa Turkana hautawahi kufikiwa iwapo Kenya itakubalisha maji haya kukauka bure tu. The shallow areas of Lake Turkana, those are the areas that are first going to be dried up. The islands would no longer be islands. The fossil sites will always be there. Fossil sites love dry climate. It'll only be known for the fossils, nothing else. And that, I think, is a terrible tragedy. Jamii ambayo tayari imekwisha tengwa pembeni itabobea zaidi kwenye umaskini. Njaa na mzozano utazidi na mamia ya maelfu ya watu watalazimika kuhama. If you look at the Turkana, who are in northern Kenya, and the Dasanach, who are one of the tribes that are immediately over the border, there's a long history of insecurity, of cattle raiding. Dasanach areas in Ethiopia, their grazing land is being taken for different types of industrial plantations, and their access to the Omo River is being restricted, which means they really have nowhere else to go. So this is something that's driving the Dasanach further south. And as those Dasanach lands in Ethiopia become more developed, we would expect that there would be more Dasanach moving into Kenya and the potential for more conflict. Vita yao ni kung'ang'ana mahali mzuri ya kuvua. Kama saa ingine ni mahali boti mbili na boti sita zinafika huko, nakuta watakosana. Mwingine anaanza kuja weka net juu ya ingine, vita inaanza hapo. Yana yao ni vita kubwa hata mpaka ya
napigana wanatumia bunduki. Upepo utaweza kueneza vumbi linaloweza kusheheni sumu kutoka ufuko ulio sasa wazi na kuwalisha sumu watu na mashamba hata katika kaunti zilizo mbali na ziwa. Many of the impacts that we're contemplating are speculative, but we do have precedents because we've seen what's happened to the Aral Sea. Bahari ya Aral, wakati mito iliyolipa maji ilipochepuliwa kutekeleza mradi wa umwagiliaji katika mashamba makubwa ya pamba nchini Uzbekistani, bahari hilo lilianza kunyauka. Ziwa Chadi liliwahi kuwa ziwa kubwa zaidi katika eneo la Sahel, lakini miaka 30 ya ongezeko la joto duniani, umeme wa nguvu za maji na miradi ya umwagiliaji yamelinyausha ziwa hili kwa zaidi ya 80%. Tangu Mechi mwaka wa 2016, kundi la vijana wa Kenya liitwalo Save Lake Turkana Movement limejaribu kuleta pamoja kila anayezijali siku za usoni za ziwa Turkana. Lake Turkana is the largest desert lake in the world, and it's ours. It's Kenyan. We have an amazing heritage and we can protect it. There are 300,000 Kenyans that directly depend on Lake Turkana, and we as fellow Kenyans are the only people who can speak out to protect this lake. Just because the counties of Marsabit, Turkana, Samburu have been marginalized by the authorities does not mean that we as the Kenyan public need to marginalize them as well. The people who are going to be affected have got to be identified. You can't just cut them off and expect them to look after themselves. There's got to be a process of evaluating the impacts, assessing what the costs are, determining whether there are mitigation measures that can effectively be implemented, and if there aren't, there has got to be a mechanism of compensation. Mabingwa wanasema ziwa Turkana lingali linaweza kuokolewa iwapo mashamba hayo yatawaziwa upya. Kuna njia nyinginezo za kupata nguvu za umeme, nishati ya ardhi, mafuta, upepo na nishati ya jua, lakini wanaolitegemea ziwa Turkana hawana chaguo jingine. Itaniadhiri vibaya sana. Vibaya. Sina kazi nyingine ambao nategemea, ambao watoto wangu wanategemea. Sasa kama maisha yangu ni bahari na mwingine anataka kunimalizia maisha, sio ni afadhali nichinje watoto kwanza wakufe, alafu mimi hiyo shida nikute. Hiyo ni chungu sana. Sana sana. Je, tutaungana kuliokoa ziwa Turkana au tutakubali kiini cha maisha ya Wakenya 300,000 kubadilika toka maji kuwa vumbi? Ojuro badru dojgo yana nyamarana